ప్రిపోజిషన్స్ అనే టాపిక్ మనం చూసుకునే ముందు ఈ టాపిక్ మనం ఎంత డిస్కస్ చేసినా డీల్ చేసినా సరే ఎక్కడో మిస్టేక్ జరుగుతూ ఉంటాయి మనకి. అందుకోసం దీనిపైన ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం. ఈరోజు క్లాస్లో కామన్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ప్రిపోజిషన్స్, సమ్ మిస్లీనియస్ ప్రిపోజిషన్స్ అని డిస్కస్ చేద్దాం మనం. సపోజ్ నెంబర్ 1, షీ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ద రూమ్ ఇచ్చాడు. ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఇది రాంగ్ చెప్తుంది, ఇట్స్ రాంగ్. ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎంటర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇంటూ అనేది రాయకూడదు. రీజన్ ఏంటి అంటే ఎంటర్ మీన్స్ కమ్ ఇంటూ అని రాసుకోవచ్చు. ఆర్ we can write only enter but not into. Now she entered into the room అని కాకుండా she entered the room. This is wrong, this is right. Number 2, the students are awaiting for me. Are awaiting for me is wrong. The reason is await equals to wait plus for. మీనింగ్ ఏంటంటే అవైట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఫర్ అనేది రాయకూడదు. వి రైట్ ఓన్లీ వెయిట్ ప్లస్ ఫర్ అని రాసుకుని సరిపోయింది. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ అవైటింగ్ ఫర్ మీ అన్నదాన్ని ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ అవైటింగ్ మీ అని రాసుకోవచ్చు. ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ రాసుకుంటే ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ రైట్, దిస్ ఈజ్ రైట్. సో ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ అవైటింగ్ ఫర్ మీ అన్నింటిలోని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ అవైటింగ్ మీ అని రాసుకోవచ్చు. ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ రాసుకోవచ్చు. ద రీజన్ ఏంటంటే అవైటింగ్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ రాకూడదు, వెయిటింగ్ ఉంటే ఫర్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. నౌ థర్డ్ వన్, యూ మస్ట్ రివైజ్ ద ఆన్సర్ షీట్ అగైన్. ఇందులో కూడా ఒక రాంగ్ ఉంది, మిస్టేక్ ఉంది. యూ మస్ట్ రివైజ్ ద ఆన్సర్ షీట్. మస్ట్ రివైజ్ ఇక్కడ ఆన్లైన్ చేస్తాడు రివైజ్ అని, ఓకేనా. యు సీ రివైజ్ అంటే మరలా అని వస్తుంది. రివైజ్ వచ్చినప్పుడు అగైన్ రాయకూడదు మనం. యు మస్ట్ రివైజ్ అగైన్ కాదు, యు మస్ట్ రివైజ్. You must revise the answer sheet again అన్నదాన్ని మనం we have to remove it. This is right one. You mean that only you must revise the answer sheet ante. That's clear. Number 4, you must return back the book on Sunday. Return back. Return means give back or come back అని రాసుకోవచ్చు మనం. సో రిటర్న్ అన్నవాడు ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ బ్యాక్ అనేది మనం రాయకూడదు. రిటర్న్తో మనకి ఎప్పుడు కూడా రిటర్న్ అన్న వర్డ్ వచ్చినప్పుడు మనకి పక్కని బ్యాక్ రాకూడదు. వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఇట్. సో యూ షుడ్ return the book on Sunday. Don't use back here. Back is wrong. So we should return the book on Sunday. Now, fifth one. She was congratulated for her success. కొంచెం అలవాటుగా కంగ్రాచులేట్ ఫర్ అని అలవాటు అయిపోతూ ఉంటుంది చెప్పటం మనం. కానీ కంగ్రాచులేట్ ఫర్ అని రాయకూడదు మనం. ఇట్స్ రాంగ్.
కంగ్రాచులేట్ ఫర్ అని కాకుండా కంగ్రాచులేట్ అని వచ్చినప్పుడు కంగ్రాచులేట్ నాట్ ఫర్ we use in place of this only we use only on. Congratulate on. She was congratulated on her success, not for her success. Sixth one, I always prefer coffee than tea. నేను టీ కన్నా కాఫీని ప్రిఫర్ చేస్తాను. దాని మీనింగ్ ఏంటి? కన్నా, కాబట్టి దాని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ప్రిఫర్ అన్న వెర్బ్ వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ కాకుండా వి యూస్ ఓన్లీ టు. దేనికోసం? కన్నా అని మీనింగ్ రాసుకున్నప్పుడు. సో ప్రిఫర్ దాన్ కాఫీ, ఇట్స్ రాంగ్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ I always prefer coffee to tea, not than tea. It's wrong. This is right. When we talk about degrees of comparison, in comparative degree, cleverer than, bigger than, younger than, smaller than is used after this adjective. Cleverer than, bigger than, smaller than. It's right, no doubt. So Reddy is cleverer than Razu. ఇక్కడ ఏమాత్రం రాంగ్ కోడ్ లేదు. This is right. So cleverer than, bigger than, younger than, comparative than is used. Now Sita is junior than Geeta. Lata is superior than Razu. Sita గీత కంత జూనియరు, లత రాజు కన్నా సుపీరియర్. ఇందులో మిస్టేక్ ఉంది కనిపిస్తుంది. జూనియర్ దాన్ అనకూడదు, సుపీరియర్ దాన్ అనకూడదు. ఇక్కడ సుపీరియర్, ఇన్ఫీరియర్, సీనియర్, జూనియర్ అండ్ ప్రియర్ ఇవి వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ కాకుండా ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దాన్ వి యూస్ ఓన్లీ TO2. సో సీత ఈజ్ జూనియర్ టు Geeta. Lata is superior to Razu and రాసుకోవాలి. This is wrong, this is right, this is wrong, this is right. ఈ బిట్ ఎక్కువ మనకు ఎగ్జామ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సుపీరియర్, ఇన్ఫీరియర్, సీనియర్, జూనియర్ అండ్ ప్రియర్. దాన్ కాదు, టు రాసుకుంటాం. ఇవి సుపీరియర్, ఇన్ఫీరియర్, సీనియర్, జూనియర్, ప్రియర్ ఈ 5 కూడా దే ఆర్ కాల్డ్ ఓన్లీ ఇటాలిక్ డెరివేషన్స్. వాటి బ్యాక్ లాస్ట్లోని ఓఆర్ వస్తుంది. మిగతా వాటికి మాత్రం ఈఆర్ వస్తుంది. దీస్ 5 ఆర్ ఇటాలిక్ డెరివేషన్స్. వీటి తర్వాత మనకి దాన్ కాకుండా వి యూజ్ ఓన్లీ టు రాసుకోవాలి. నౌ 8th one. ఇందులోని ఐ హ్యావ్ రిటన్ సమ్ సిరీస్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. రవి వెంట్ టు అబ్రాడ్. ఇట్ ఈస్ రాంగ్. Wrong is here. Went to abroad. She went to upstairs. It's also wrong. Went to upstairs, wrong. You should go to home. Go to home, it is wrong. You should come to here. Come to here, wrong. You will go to there. Go to is wrong. In general, the verb come and go we use some place to ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం. Go there, go to college, go to cinema, go to market, come to college, come to house రాసుకుంటూ ఉంటాం. In general, come and go ఈ 2 verbs కూడా మనం to రాసుకుంటూ ఉంటాం. Go to college, go to theater, come to college, come to theater. కానీ ఈ 5 words abroad, upstairs, home, here and there ఈ కమ్ అండ్ గో కాంబినేషన్లోని ఇవి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం టు అనేది రాయకూడదు, డ్రాప్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏంటి? రవి వెంట్ టు అబ్రాడ్ కాదు, రవి వెంట్ అబ్రాడ్. షీ వెంట్ టు అప్స్టైర్స్ కాదు, షీ వెంట్ అప్స్టైర్స్. ఇట్స్ రైట్. యూ షుడ్ గో టు హోమ్ కాదు,
You should go home. It's right. You should come to here కాదు, you should come here. And you will go to there కాదు, you will go there. It's right. So now here, go abroad, go upstairs, go home, go here, go there. Come abroad, come upstairs, come home, come here and come there. బేసికల్గా ఏంటంటే గో తర్వాత అలవాటు రాసుకోవడం, గో టు కాలేజ్, గో టు సినిమా థియేటర్, గో టు మార్కెట్ అని. కానీ వీటికి మాత్రం గో అబ్రాడ్, గో అప్స్టైల్, గో హోమ్, గో హియర్ అండ్ గో దేర్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. నౌ 9th one, we should answer this sheet with black ink. Here blank ink is wrong. You see, with a pen, with a pencil, with a marker and రాసుకోవచ్చు. with a pen, with a pencil, with a marker and రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఇంక్ అన్నవాడు వచ్చినప్పుడు, ఇంక్ అన్నప్పుడు మనం ఇన్ ఇంక్ అని రాసుకోవాలి. ఇన్ ఇంక్. You should answer this sheet with black ink, not with black ink, in black ink. In ink అని రాసుకోవాలి, not with ink. If it is pen, with a pen, with a pencil, with a marker రాసుకోవచ్చు. కానీ ఇంక్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇన్ బ్లాక్ ఇంక్ అని రాసుకోవాలి. డేవిడ్ ఈజ్ గుడ్ మ్యూజిక్ బట్ బ్యాడ్ డాన్సింగ్ ఉంది. ఒక ప్రొఫెషన్ కానీ ఒక స్కిల్ కానీ బాగా వచ్చు రాదు అనేటప్పుడు మనం గుడ్ ఎట్ రాసుకోవాలి అండ్ బ్యాడ్ ఎట్ అని రాసుకోవచ్చు. గుడ్ ఎట్ మ్యూజిక్, గుడ్ ఎట్ పెయింటింగ్, గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్ రాసుకోవచ్చు. బ్యాడ్ ఎట్ డాన్సింగ్, బ్యాడ్ ఎట్ మ్యాథమెటిక్స్, బ్యాడ్ ఎట్ పెయింటింగ్ అలా రాసుకోవచ్చు. గుడ్ ఎట్ అండ్ బ్యాడ్ ఎట్ రాసుకో సరిపోతుంది. ఒక ప్రొఫెషన్ కానీ ఒక స్కిల్ కానీ ఒక టాలెంట్ కానీ బాగా వచ్చు అని చెప్పినప్పుడు మనం గుడ్ ఎట్ అని రాసుకుంటాం, రాకపోతే బ్యాడ్ ఎట్. సో డేవిడ్ ఈజ్ గుడ్ ఎట్ మ్యూజిక్ బట్ బ్యాడ్ ఎట్ డాన్సింగ్ రాసుకుని సరిపోయింది. Now 11th one, this book consists 10 chapters. It is also wrong here. You see, consist anna, contain anna, the meaning ఏంటి అంటే కలిగి ఉండటము, have, possess అని మీనింగ్ వస్తుంది. కానీ కన్సిస్ట్ అన్న వర్బ్ వచ్చినప్పుడు పక్కనే ఖచ్చితంగా ఆఫ్ రావాలి, కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అని. కంటైన్కి మాత్రం వి డోంట్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ హియర్. దిస్ బుక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 10 chapters. It's right. This book contains 10 chapters. It's right. And we can say that consist of అనేది పక్కని ఆఫ్ వస్తుంది, కంటైన్కి ఎటువంటి ప్రిపోజిషన్ కూడా రాదు. కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అండ్ కంటైన్, దట్స్ ఇనఫ్. యూ కెన్ మీట్ మీ ఆన్ నెక్స్ట్ డే ఉంది, ఇట్స్ రాంగ్. మనం సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే డేస్ ముందు వీ కెన్ యూజ్ ఆన్ సండే, ఆన్ మండే, ఆన్ ట్యూస్డే రాసుకుంటాం. కానీ నెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ డే, నెక్స్ట్ మండే, నెక్స్ట్ సండే అని వచ్చినప్పుడు మనం డోంట్ యూస్ ఆన్, సింపుల్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ డే రాసుకుంటే సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ రాంగ్, దిస్ ఈజ్ రైట్. నౌ నెక్స్ట్ వన్. ఈ బిట్ సంబంధించి చాలామంది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తప్పు వాడుతూ ఉంటాం మనం. డిస్కస్డ్ అబౌట్, ఈవెన్ ఎవరు మాట్లాడినా సరే మ్యాక్సిమం చాలామంది కూడా డిస్కస్ అబౌట్ రాసుకుంటూ అలవాటు అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి వి డిస్కస్ అబౌట్ ద టాపిక్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. డిస్కస్ అబౌట్ ద టాపిక్, ఇట్స్ రాంగ్. షీ హ్యాస్ డిస్క్రైబ్డ్ అబౌట్ ద ఇన్సిడెంట్.
described about the incident. ఇది వెరీ కామన్ మిస్టేక్ డన్ బై ఎవరీవన్ ఆల్సో. మనకి జనరిక్గా ఏంటంటే డిస్కస్ అన్న వర్బ్, డిస్క్రైబ్ అన్న వర్బ్ వచ్చినప్పుడు we don't use the preposition about. You have to remove it. I mean, we discussed the topic. It's right. We discussed the topic, right? And again, she has described about. It's wrong. She has described the incident. Don't use about here. So she has described the incident. So now here the verb discuss and describe do not take any preposition, and about, mostly about. So we discussed the topic. She had described the incident. Don't use about and about. Next one, they have ordered for 2 cups of tea. Ordered for, అందరూ మనం ఎలా అనుకుంటాం అంటే 2 కప్పుల కోసం ఆర్డర్ ఇచ్చి అనుకుంటూ అని మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆర్డర్ ఫర్ 2 cups ఆఫ్ కాఫీ అంటూ ఉంటారు. బట్ డోంట్ యూజ్ ఫర్ హియర్, ఓన్లీ ఆర్డర్డ్. Ordered, don't use for must be removed. I mean only they have ordered 2 cups of tea. It's right. It is wrong. It is right. Now he closely resembles with his father in facial features. ఇందులోని అంటే అతను వాళ్ళ ఫాదర్కి దగ్గరగా మొహం ఒక పోలిక చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ ఫాదర్కి కూడా దగ్గరగా అనిపిస్తుంది. రిసెంబుల్స్ విత్ ఉంది అంటే ఏంటి, పోలిక కనిపించడము. కానీ అందులో కూడా రిసెంబుల్స్ అంటే ఫాదర్తో అని మీనింగ్ విత్ రాసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ రిసెంబుల్ రాసుకున్నప్పుడు, రిసెంబుల్ రాసుకునేటప్పుడు మనం డోంట్ యూజ్ విత్, వి యూజ్ ఓన్లీ రిసెంబుల్స్. సో హియర్ హీ క్లోజ్లీ resembles with his father అని కాకుండా he closely resembles his father in facial features అని రాసుకుని సరిపోతుంది. It's right. It is wrong. It is right. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి.